Ultimate 1990s Dutch steel Kraaijer Kotter. Trawler Yacht Tour Classic Yacht Review en. Interiors El Casco de Acero Crujio Suavemente contra el Mule mientras la luz dorada de la mañana se extendía sobre el agua tranquila, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar aquel viejo y noble barco. Nadie en el pequeño puerto esperaba que aquel Kraaijer Kotter, un clásico arrastrero holandés de los años 90, guardara más que madera envejecida, acero resistente y ecos del pasado. Pero para Adrián Valverde, ese yacht era la última esperanza para salvar su vida, su dignidad y los recuerdos de su padre. Antes de continuar, si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, tomad un momento para dar like, comentar, compartir y suscribir al canal Kindness Kingdom. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan tocando corazones. El barco había pertenecido a su padre, un pescador que pasó su vida en el mar hasta que una tormenta inesperada se lo llevó cuando Adrián tenía apenas 15 años. Desde entonces, el arrastrero quedó abandonado, oxidándose lentamente en el puerto, mientras la familia luchaba por sobrevivir. Años después, las dudas, la pérdida del empleo y el inminente desalojo obligaron a Adrián a tomar una decisión desesperada: restaurar el viejo trawler y convertirlo en un yacht turístico. Cuando subió por primera vez a cubierta aquella mañana luminosa, el olor a sal y metal húmedo le golpeó el pecho con recuerdos tan vivos que tuvo que apoyarse en la barandilla para no caer. El acero holandés seguía firme, fuerte como el carácter de su padre. El interior, aunque deteriorado, aún conservaba su esencia clásica: madera oscura talada a mano, ventanas redondeados y una sala principal que alguna vez albergó risas, mapas y tazas de café caliente. Los primeros días fueron brutales. No tenía dinero suficiente, las herramientas eran prestadas y el motor apenas respondía. Las manos se le llenaron de heridas, y más de una vez se preguntó si estaba luchando contra algo imposible. Los vecinos lo observaban con escepticismo, convencidos de que aquel proyecto terminaría como tantos otros sueños rotos. Pero cada mañana, bajo el cielo claro del puerto, Adrián volvía. Limpiaba, lavaba, pintaba y reparaba. Quitó capas de óxido como si estuviera retirando años de tristeza. Reinstaló las lámparas de latón, restauró la cabina del capitán y pulió las escaleras hasta que reflejaron la luz del sol. Poco a poco, el Kraaijer Kotter dejó de parecer un barco abandonado y comenzó a recuperar su dignidad. El verdadero desafío llegó cuando el motor falló por completo, justo cuando un posible inversor aceptó visitar el barco. Aquella mañana, con el sol brillando sobre el agua tranquila, Adrián sintió que todo se derrumbaba. Pasó horas intentando repararlo, con las manos temblorosas y el corazón lleno de miedo. Recordó la voz de su padre diciendo que el mar recompensa a quienes no se rinden. Cerró los ojos, respiró profundo y siguió intentándolo. Cuando finalmente giró la llave y el motor rugió con vida, el sonido vibró a través del casco como un latido que regresaba después de años de silencio. Adrián cayó de rodillas sobre la cubierta, sin fuerzas, mientras lágrimas silenciosas se mezclaban con el brillo del día. Semanas después, el yacht restaurado realizó su primer recorrido turístico. Los visitantes quedaron maravillados por el interior clásico, la calidez de la madera, la elegancia del acero holandés y la historia viva que parecía flotar en cada rincón. Pero lo que realmente los conmovía era el hombre que guiaba el recorrido con humildad y ojos llenos de gratitud. El barco no solo salvó su hogar, salvó su espíritu. El Kraaijer Kotter volvió a navegar, no como un vestigio del pasado, sino como un símbolo de resistencia. Memoria y amor. Si esta historia está tocando tu corazón, escribe en los comentarios la palabra esperanza para que más personas puedan encontrar este mensaje.
El sol de la tarde se reflejaba en el agua mientras el yacht avanzaba suavemente. Y Adrián comprendió que algunas herencias no se miden en dinero, sino en la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó que la bondad y las segundas oportunidades aún existen, interactúa con el video para que más corazones puedan sentir lo mismo. Tu apoyo mantiene viva la cadena de esperanza.